I don't know. A lot of people do this. It's so funny. You need to put on your high heel shoes, you can make bigger photos. Non è finto. Non è finto. Oh, 200-300 ce l'ho di più chili. Io li faccio. No, it's dead. Io non zoomo più della metà. fatto un cazzo di Più della metà sfuoca di solito. Can you imagine how many Japanese families non lo tocca come l'acqua. Ma se gli tiriamo una cosa? Un osso? Siediti qua sulla panchina, Fabrizio, qua fuori, guarda. Qua, magari con le gambe lunghe. Dai! Selina, Selina, buia. Selina, 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 mia baba. Selina, 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 buia. Selina, 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 buia ekaya. Selina, 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 Selina. Skal på et helikoptertur over Victoria Falls. Der ser vi dampene etter fossefallene. En este momento estoy en Victoria Falls, en Zimbabwe. Las cataratas de Victoria, mejor dicho. Ahí en esa parte donde se ve el vapor, esa parte blanca, ahí son las cataratas. Y lo que vamos a hacer es a tomar un helicóptero y volar sobre las cataratas y sobre un parque con elefantes y otros animales entre Zimbabue y Zambia.
But careful, one big one is a little bit aggressive. Nej, grabbe. Kom her. Nej, grabbe, nej. So sweet. But they're wild. Yeah, those are wild. The only thing which is tamed here is the elephant. But they're used to see humans, maybe. Yeah, they are used to. No, the only thing which makes them not run away is because of the elephant. Oh, really? And that Okay. So when they get to be affected, it's where they report to the roots. That there's something which is feeding on them. So when they report to the roots will then release the tannin. So when they release the tannin, it makes the tree to lose the taste. Yes. So it's your first time to see an eland? In the wild, yeah. In the wild, yeah. What? See what?
Pipí. Vou chorar, elefante. Tired.